ụlọ ọrụ Nerc enyela ikike gbasara amụma mini grid electricity generation na bekee. aka na-achị steeti Enugu ekwela nkwa ịbagide ọkụ latrik n'ụdị ga-abara ọhaneze uru na steeti a. Anyị ji akụkọ n'otu kwuru onwe ya kpọrọ WOFAF na mkpọbiri azọpụla njem imegide omenala na-emekpa ndị inyom ahụ. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Ya gazere gị gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. aka na-achị steeti Enugu Peter Mbe ekwela nkwa na ọchịchị ya dị uchu na iwulite akụrụngwa niile ga-akwalite ndụ nakwa ọganihu ụmụafọ Enugu. Chika Ugwu webatara akụkọ na gọvanọ Mba kwuru nke a oge ọ na-agbape ọgbakọ bekee kpọrọ Maiden Stakeholders Engagement and Consultation Meeting bụ nke ụlọ ọrụ Nerc nke ngalaba steeti a chịkọbara. Gere ya bụ akụkọ nju. Ọkụ latrik bụ ofu n'ime ihe ga-enye ndị mmadụ ikikere mara ka ha si eji ọkụ latrik arụ ọrụ ma nyekwa aka kwalite akụnụba obodo. Ọ bụ maka nke a ka gọọmenti Enugu steeti ji tinye iwu nke akpọrọ Electricity Act 2023 nke ga-enye aka hazie ihe gbasara ọkụ latrik na steeti a. Nke a bụ nke mere ha ji mepụta nke akpọrọ Regulatory Agency bụ Enugu State Electricity Regulatory Commission (EERC). Ọgbakọ a nke ndị EERC haziri bụ maka ka ha ga-esi nwee mkparịta okwu ha na ndị ọnụ ruru n'okwu maka imepụta akwụkwọ akpọrọ draft nke ga-edu ha imepụta nke akpọrọ Electricity Market maka ha ga-esi hazie ọrụ ha. Gọvanọ Peter Mba nke onye odeakwụkwọ steeti a bụ Chidebere Ọnya nọchitere anya ya kwuru na ebumnuche gọọmenti steeti a inweta gburugburu dị mma maka obibi, azụmahịa, inweta ọrụ nakwa ito akụnụba bụ nke ha ma mmezunwu ọ bụrụ ma enwere ọkụ latrik. Ya mere o ji dị mkpa na ha nwere ọgbakọ a mara ka ha ga-esi hazie ya ma sị na gọọmenti ha dị uchu ibelata ihe niile na-echere steeti a aka mgba na ihe gbasara ọkụ latrik. Onye ji ọkwa chairman EERC bụ Chijioke Okonkwo si na kọmishọn ha bụ ndị ọrụ ha na-ahụ na ha haziri ọkụ latrik ma hụ na ama na-emegide ndị ji ọkụ latrik arụ ọrụ, hụ na ọkụ ha ji rụọ ọrụ bụ ofu ya na ego ha kwụrụ. Gọvanọ Mba jikwa ohere ahụ wee dụọ ndị ahụ bịara ọgbakọ ahụ ọdụ ka ha were ohere ọgbakọ ahụ hazie ihe gbasara azụmahịa, ire ma zụọ ọkụ latrik na Enugu steeti ma hụ na enyere ndị mmadụ ọkụ mgbe ọbụla site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu. Daalụ Chika. Omenala niile na-emekpa ụmụ nwaanyị ahụ, ụmụaka maọbụ ndị enwe nne enwe nna n'ebe ọ metụtara iketa oke akụnụba ezinụlọ ya bụ omenala ịkpụrụ afọ n'ala. Nke ahụ bụ isi nsekpụ ntị n'ọgbakọ otu akpọrọ WOFAF na mkpọbiri chịkọbara nke ngalaba ndị inyom ụka Anglican nke mpaghara Emmanuel Church Cathedral Umabi nọ n'okpuru ọchịchị Udi. Gere ka Chidi Okorafor siri wepụta ya bụ akụkọ. Ndị kwuru okwu rụtụrụ aka n'eziokwu a bụ na ikike ụmụ nwanyị bụ ikike mmadụ site n'ikike ibi ndụ nwere onwe, ikike inwe mmụta ruo n'ikike inwe ihe onwunwe ngwongwo. Ndị otu a akpọrọ WOFAF zọgidere ụkwụ n'iwu Naịjirịa na mkpebi ụlọikpe kacha ukwuu na Naịjirịa dịka ihe mgbagide ụkwụ maka ịgbasa ozi a ga-eweta nhatanha n'ime obodo ma kwalite ọganihu. Odi ịnọ na di ọ na ịka nọ na be nna gị mana ịnụbe di ọ n'ịbụ onye nne na nna ya nọzi ndụ, anyị na-agwa gị na ịnwe right iketa na oke nna gị na oke di gị. Otu a na-abụghị nke gọọmenti nwe bụ WOFAF
kwararịrị ihe eji eleghara ụmụ nwaanyị ajadu, ụmụ agbọghọ na ndị na-enweghị nne na nna anya n'ihe banyere akụnụba ezinụlọ, ebe ha sokwa kpata akụ ndị a, wee rụtụ aka na omume dị otu a adịghị mma, bụrụkwa nke na-adabaghị n'iwu. Fụ na ụmụ nwaanyị ndị a na-eme ndị a na-anara ya n'ike n'ihi na mebi na di ha nwụrụ anwụ, maọbụ na ha mụtara nwoke na be di ha, maọbụ na ha alụghị di. Ọ bụghị iwu na ụmụ nwaanyị le ya alụ di. So ndị ụdị otu a maọbụ ndị nne na nna ha nwụrụ a na-anara ihe ya n'ike, ọ bụ ndị a ka anyị na-achọ ịzọpụta n'aka ndị na-akpagbu ha. Ọtụtụ ndị bịara n'ọgbakọ a kọwara amụma ndị WOFAF dịka nzọpụ ụkwụ dị mma ma kọwapụta njikere ha ịgbakọta aka ọnụ wee nweta ikike ruru ha. Ana m na-ekwusi ike na oge elugo ngwa ụmụ nwaanyị ga-apụta n'uju, kwado onwe ha, pụtakwanụ kwupụta okwu ebe a na-ada emeti, ebe a na-emegide nwaanyị, ekwupụta nke bụ na ekesie ihe ekepụ nwaanyị, mana osu akpọba nwaanyị. Dị m ụtọ na obodo anyị wụ Naijiria enweela ọgbakọ dị otu a. Ana m asị onye tinyere ọgbakọ dị otu a, Chukwu gọzie ya, ya daalụ. Na-asịkwana unu dịsị n'ike, unu anakwa n'azụ, unu adakwa na mba. Otu a akpọrọ Women and Orphans Right to Family Asset Foundation, WOFAF n'aha bekee, bụ otu ehiwere ka ọ kwado ma dọnyere ụmụ nwaanyị, ụmụ agbọghọ, ndị na-enweghị nne na nna na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ụkwụ iji guzosie ike na ikike ruru ha n'ezinụlọ ha. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okrafọ. Otu akpọrọ Enugu Women Stakeholders apụọla njem ime ka ọgbakọ ụmụ nwaanyị ịbụ Ọgọst meeting bụrụzie oji anya lere site na mgbakọ aka ndị ọrụ okporo ụzọ bụ FRSC. Ha buru amụma azọgharịa njem n'isi obodo steeti a iji gwa ọha na eze uru idowe iwu na-echekwa okporo ụzọ bara. Comfort Ayim dị ya bụ akụkọ, mana ọ ga-abịara gị n'uju n'asụsụ bekee. Amụma mgbazinye ego nye ụmụ akwụkwọ gọọmenti etiti wepụtara akpọrọ Nigerian Education Loan Fund na bekee bụ usoro gbara ọkpụrụkpụ bụ nke ga-enyere ụmụ akwụkwọ aka n'ala anyị a, ọkachasị ndị onweghị ka ọha ha. Nke a bụ ebumnobi ndị ọnụ na-eru n'okwu nọ n'Enugu dịka ha na-eto ya bụ amụma. Gere ka Susan Eze siri webata akụkọ a. Dịka o rugoro ụlọ akwụkwọ dị elu 3 n'Enugu steeti bụ ndị sonyegoro n'ahịrị ụlọ akwụkwọ ndị ụmụ akwụkwọ ha tozuru itinye akwụkwọ maka ịnara ya bụ ego mgbazinye. Ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nwere oke na-akọwa na ya bụ amụma magburu onwe ya, na ọ ga-agbanwe usoro agụmakwụkwọ na ụlọ akwụkwọ dị elu nke ala anyị. Ndị amaara nke ekwe na-akụ na-ekwu na inye ụmụ akwụkwọ ego mgbazinye iji mee ka onye ọbụla nwee ohere ije ụlọ akwụkwọ dị elu bụ nke ga-enye aka ime ka enwee ndị gụrụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ dị elu nwere asambodo bụ ndị na-achọ ọrụ, bụkwanụ ndị maara nke ekwe na-akụ. Ọ ga-emekwa ka ala anyị sonye n'ogogo mba ụwa n'ebe ọ metụtara ịrụ ọrụ. Ha na-akọwa na ndị na-ahazi amụma a kosiladị kwesịrị inebacha ihe niile gbasara ya anya, uru na ọghọm dị na ya bụ amụma, ọkachasị ebe ọ metụtara ụmụ akwụkwọ ndị na-agaghị enwe ike kwụghachi ya bụ ego n'ihi na ha enweghị ike nweta ọrụ mgbe ha gụchara, ma ọ bụkwanụ n'ihi nrịanrịa ma ọ bụ ọnwụ. Ha kwuru na enebasị anya n'akụkụ niile wee hazie amụma a, na ọ ga-enye aka ime ka ya bụ amụma dịgide ruo ọdịnihu. Ya bụ amụma bụ nke a haziri n'usoro otu ụlọ akwụkwọ dị iche iche ga-esi tozuo ime ka ụmụ akwụkwọ ha sonye n'ịnara ya bụ ego mgbazinye. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Na mmechi, onye ọma gere m ntị, gere isiokwu anyị jiri bido. Ụlọ ọrụ Nerc enyela ikike gbasara amụma ọkụ latrik bụ nke bekee kpọrọ mini grid electricity generation. Aka na-achị steeti Enugu ekweela nkwa ịbagide ọkụ latrik n'ụdị ga-ewulite ndị ọha na eze na steeti a. Anyị mekwara ka ịmata na otu kwuru onwe ya kpọrọ WOFAF na mkpọbiri azọpụla njem imegide omenala niile na-emekpa ụmụ nwaanyị ahụ. Ọgwụkọ ha m n'ọnụ, Chebirize Comfort Ayim, ka ọ kọrọ gị akụwa na asụsụ bekee.
daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachibu. Nerc issues license for mini-grid electricity generation. Governor Mbari assures commitment to reliable electricity. Also on the news, non-governmental organization moves against cultural practices that infringe on the rights of women. Remember, you can also join us live on our YouTube at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. The Nigerian Electricity Regulatory Commission, NERC, has issued license for mini-grid electricity generation to some companies in the country. In its 2024 fourth quarter report, NERC says a total of 9 new off-grid generation licenses were issued with a gross capacity of 109.69 megawatts and 3 new trading licenses. The off-grid plants are to be built in Lagos, Oyo, Ogun, and Cross River State with a total capacity of 100 megawatts. Next says captive power generation permits are issued to entities that aim to own and maintain power plants for generating power for consumption and not for sale to a third party. Also in the fourth quarter report, NERC reveals first that its certified 6-meter service providers, including 4-meter installers and 2-meter manufacturers. And Governor Peter Mbah has reassured its administration's commitment to support the provision of essential infrastructure and access to reliable and sustainable electricity services in order to improve the living standard of the people and attract investment. Chika Ugu reports that the governor disclosed this while declaring open the maiden stakeholders engagement and consultation meeting organized by the Enugu State Electricity Regulatory Commission, EERC. Report. Access to reliable and sustainable electricity infrastructure and services provide citizens the choice to control and manage their electricity consumption as well as boost the nation's economy. It is against this backdrop that the state government took advantage of the Electricity Act 2023 and initiated the process to revamp electricity service delivery in the state. This led to the establishment of the regulatory agency, the Enugu State Electricity Regulatory Commission, EERC. This gathering is to provide the draft regulation that will guide the development of the electricity markets. Governor Peter Mbah noted that this is part of ways of achieving his administration's lofty vision of creating an enabling environment for living, business development, job creation, and economic growth. To support the Commission in achieving the desired market arrangements initiated through the regulatory provision, we urge all invited stakeholders to ensure that the presentation today receives the level of attention and commitment needed to guarantee that we will adhere to the regulatory provisions. Chairman EERC said the Commission is charged with the responsibility of regulating electricity supply and developing a robust electricity market, ensuring unhindered access in the states. The tariff methodology, the licensing regulation, the customer service and protection regulation,
and the captive power regulation. These draft regulations will guide anybody on how to progress in developing his project in Enugu State. Stakeholders at the gathering were advised to take advantage of the opportunity to establish their electricity businesses in Enugu State, as well as provide efficient and reliable services to consumers. In Enugu, Chika Ugwu, NTA News. Cultural practices that infringe on the right of women, the girl child, and orphans to inheritance of estate or any other family property are obnoxious. That is the message of a non-governmental organization, the Women and Orphans Right to Family Asset Foundation, WOFAF, to the 2024 August gathering by the Anglican Union Women held at the Emmanuel Church Cathedral, Umabe, in Udi Council area of Enugu State. Chidi Okrafo reports. Speaker after speaker, it was an echo of the fact that women's rights are human rights. From the right to live freely, right to education, to that to acquire and inherit property. The WOFAF team cited Nigeria's constitution and Supreme Court rulings as the basis for their crusade, which they say will guarantee a balanced society and enhance development. Done to come to us, we will grant free legal aid services. And we also want to reach out to legal aid to also partner with us. We also want to reach out to governments and individuals who can also help in the sponsorship of our NGO as well. WOFAF bemoans instances in which widows, spinsters, and orphans are excluded from family asset sharing, even when some of them contributed in acquiring such property, pointing out that it is both unlawful and unfair. The organization is out to make sure that what is due to women in terms of family assets are given to them, so that nobody, because of her gender, will be denied of her rightful inheritance. So WOFAF is here to tell the women to cry no more. WOFAF is here to tell the women that they have the right to buy properties, they have the right to their spouses' properties, they have the right to everything that the men can do. Some participants at the conference who described the WOFAF initiative as bold step expressed their resolve to mobilize and defend their rights. It's a thing of joy, at least for us to know that today, women supposed to have rights in their father's house. Most of those women, the village women in the village, most of them, they are afraid to come and speak out. But for what they heard today, I believe by the special grace of God and with the help of others, they will be able to speak up and will know how to help them. Women and Orphans Right to Family Asset Foundation, WOFAF, is funded to encourage and support women, especially widows, the girl child, spinsters, orphans, and indigent members of the society to stand up for their rights to family assets ownership. In Enugu, Chidi Okrafo, NTA News. Taking a break now, more reports thereafter. Join us again. When malaria won't show power for your side, it can knock you down. I'm a damn soft gel. Like I tell you, no say, malaria medicine when no get bad taste or bitter taste for mouth. And it easy to swallow. Try. I correct game changer. I'm a damn soft gel. Say no to malaria. Yes to life. The Nigerian Education Loan Fund initiative of the federal government is a poverty alleviation tool that directs bearing with the world's sustainable development goals 1 and 4 to unlock opportunities through higher education for indigent Nigerian students. This is the view of some stakeholders in Enugu as they laud the fund program. Susan Eze has the details of that report. With about 3 higher institutions in Enugu State so far listed among institutions whose students are qualified to apply for the loan, and more aspiring to get on board, students and key players see the student loan scheme as revolutionary.
Our students at University of Nigeria and some other universities are yet to benefit. But to give an honest judgment, it's a very welcome project. It will go a long way to help our students. I thank President Bola Tinubu and his team for that laudable project. Scholars opine that providing financial aid to indigent students through education loans facilitates increased educated workforce, which leads to enhanced economic growth, productivity, and competitiveness in the global market. Policy planners, they advise, must strike a balance between providing financial support to students and addressing challenges associated with student loans, such as borrowers' inability to pay back due to unemployment, ill health, or death. This, they say, is to ensure sustainability. If the system to sustain it is on ground, no, sure, fantastic one. After graduation, is there a scheme where the government will prove them so that they can be able to harness money and be able to pay? That's what we're looking at. So the government can do that. They can create jobs. They can create vocational centers where those students will go there and work out this loan and be able to repay back. To create a new vista of hope. So many people are impoverished from very poor families. It's going to be very, very beneficial. Planned in phases, the scheme, which recently onboarded more institutions, is open to Nigerian students whose institutions have uploaded their student data on the dashboard. Requirements for application include JAMB admission letter, national identification number, bank verification number, and completed applications from the NEL Fund website. In Enugu, Susan Eze, NTA News. And for latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And just before we go, another look at the major stories. The Nigerian Electricity Regulatory Commission, NERC, has issued license for mini-grid electricity generation to some companies in the country. Governor Peter Mbah has declared open the maiden stakeholders engagement and consultation meeting and reassured of sustainable electricity supply. You also heard that a non-governmental organization, Women and Orphans Right to Family Asset Foundation, WOFAF, has moved against cultural practices that infringe on the rights of women, the girl child, and orphans to inheritance of estate or family property, declaring it obnoxious. That's the news tonight. Thanks you stayed, and good night.